Last class recap, Mary. Let's see what number one. Self-development and self-growth. What is that actually? Right action purifies the mind from its vasanas. Practicing the path of karma diligently, either through the renunciation of action or through detachment from all this action. Path of selfless and unattached activities develops qualities of poise and single-pointedness of mind. Purified mind can alone meditate for us. This meditator is the one who experiences the self in himself. For us to meditate, first of all, we need to be clear from the vasanas that we've been carrying along with us from the past janmas. So, like how polishing a brass vessel, how we apply the polish for the oxidation to be removed. And after applying the polish, after a couple of minutes, when you rub the metal, the polish comes away. Like that, we have to start performing karmas to get over the vasanas. So when that happens, the mind gets purified and we can sit for hours to meditate. And that meditator is the one who sees the self in himself. Then the purer is when a state of quietude is achieved within. Action which is selfless and without expectation of the result, the person exhausts his existing vasanas. That is, whatever work you do, you should not expect any results. You expect the results, then you are not exhausting your vasanas. You are adding to your vasanas. So through karma yoga, a man can gain an inward peace. Egocentric activities motivated by desires alone can create vasanas. So when you do all the work, that is all the karmas, and you expect a result from it, and you do the karmas for a particular benefit, materialistic benefit attached to it, naturally you are adding up to the vasanas. And subsequently, it reduces the discriminative awareness to experience the self. So when you don't give up your actions and the fruits of that action, naturally, you will lose the discriminative power of understanding the self. The realized yogi never claims his actions. There is no sense of ego is left within him. That is what we have already seen, that in the yogi, who's a self-realized person, nothing will be left in him. He will not be attached towards anything. It is like signing in a running water. What happens when you sign in a running water? Washes away. So everything around him is washed away. All the karmas, all the vasanas, everything is washed away, and he is a purified person. Then a yogi who's controlled his body, mind, and intellect is best fitted for the highest meditation. That is like how does the sea differentiate the waves in it? It sees as itself. அது தண்ணியே தான் அந்த waves தன்னை பார்க்குது. So a yogi will be in that kind of state of mind where yogi discovers the self and the yogi realizes his own self as the self in all beings. So like how the ocean never differentiates the waves, yogi will start seeing everyone as himself, the Atma. Then in the 8th and 9th verse, they talked how a yogi will be, how he'll be sitting, how he'll be reading, how he'll be listening. And for that, like how a sleepwalker is, he does things unconsciously. When a person walks in the sleep, he does unconsciously. But whereas a yogi is ever conscious of the consciousness. That is whatever he does. He knows, he's very aware of the consciousness inside him. It is like even though he sleeps, he will be aware of the consciousness inside him. The total surrender comes only to the perfect master, and he is the one who is centered and steadfast. Steadfast, he strongly believes in the self, and there is no deviation from
After he realizes the self, there is no deviation from it. But before that, to get centered, what he has to do? Shravanam, Mananam, and Nitidhyasana. So with that, he gets himself steadfast in realizing the self. So self-centeredness, a person who centered himself through study, reflection, and meditation, and intellectually remains centered in the self. The self-absorption, self-realized yogi lives and experiences the self. That is, I am the walker, I am not the actor. The actor is the ego, what we claim as ourselves. This body-mind complex is what we identify as, I identify as myself. But the yogi does not identify that. He is the true walker. He is not the actor. He knows exactly what he is. He is the Atma. So by discovering the truth, I am an observer of my own actions. Like we have to be an observer. See in the picture how that girl is writing in a book, but she is observing what she herself is doing. So our action should be in such a way that we should be an observer of ourselves. By discovering the truth, I am an observer of my own actions. அப்சர்வர்ங்கிறது இப்ப அந்த பொண்ணு எழுதிட்டு இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி அதே பொண்ணுதான் அந்த எழுதுற பொண்ணை பார்த்துட்டு இருக்கு. புரிஞ்சுதாங்கக்கா? இப்ப நீங்க இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கீங்கல்ல, நீங்களே உங்களை அப்சர்வ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? இன்னொரு பர்சன், இன்னொரு ஹேமாவா உங்களை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா, அதுதான் அது. Himself. Whatever he does, he'll be an observer of himself. அதனால என்ன பண்ணா, you're detached. Detached. ஒரு பிரேக் ஆகல, நம்ம ஏதோ சொல்ல போறேன்னா ஒரு தடுக்கிறதுக்கு detached ஆயிடும். We will not be attached to anything materialistic. We'll be detached. நம்மளுக்கே நம்ம டிட்டாச் ஆகல, நம்மளே நம்ம ஒரு அப்சர்வரா பார்க்கும்போது end of it what will be work ல நம்ம மேல நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் இல்லைங்க. Then how we will have attachment towards everything or everyone around us. எல்லாத்தையும் நாடகம். ஆமா, இட்ஸ் an actor. அதான் சொன்ன மாதிரி I'm not the actor. ஆக்டர்ங்கிறது இப்ப நான் சொல்லிட்டு இந்த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் தான். So when I become a yogi, for me, I'll be the waker. நான் ஆக்டரா இருக்க மாட்டேன். The true identification will be the Atma. So அப்படி இருக்கும் போது I become the observer of myself. நீங்க சாப்பிடுவீங்க, தூங்குவீங்க, எல்லாரும் பண்றத நம்ம எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. லிசன் பண்ணுவாங்க, பார்ப்பாங்க. பட் ஒரு நடுநிலைமையில இருப்பாங்க. எந்த வித அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்காது. அட்டாச்மெண்ட் இல்லைனாலே ஜட்மெண்ட் அங்க வராது. நீங்க ஒரு பிலீஃப் அட்டாச்மெண்டா இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஜட்மெண்டே வரும். when you're attached towards one belief, அப்ப அங்க என்ன ஆகும், இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது you have a contradiction with what the other person is conveying. So you will have a opinion of your own where that arises. But ஒரு equanimity and ஒரு நடுநிலையோட இருக்கும் போது detachment வந்துடும். So with that detachment, everything will be like ஒரு படத்துல நடக்கிற மாதிரி சும்மா ஒரு அப்சர்வரா தான் நம்ம இருக்கணும். நம்மளே நம்ம அப்சர்வரா இருக்கும் போது நடக்கிறதுக்கும் அப்சர்வரா தான் இருக்கும். சுத்தி எது நடக்கிறது அப்படி விட்டுறணும். அப்படிதான் இருப்பாங்க ஞானி. எங்களுக்குலாம் எப்போ வராங்க அது ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுக்குதான் சொல்றாங்க இதெல்லாம் பண்ணணும். லைக் நம்ம தானா வராது. அண்ட் இதுக்கு இன்னொரு ஏன்னா டைம் ஃப்ரேம் கிடையாது. எடுக்கலாம் இந்த ஜென்மத்திலே, அதுல அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம என்னவா இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது. சோ ஒன்லி இந்த ஜென்மம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். வயசுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. நம்ம மைண்ட் தான். நீங்க ஒரே நாள்ல கூட மாறும். ஒரு மணி நேரம் இந்த கிளாஸ் முடிச்சோனே கூட மாற முடியும். அது உங்ககிட்ட தான். ஒரு கிளாஸ் லேட்டா வந்து ரோட் கிராஸ் பண்ணி போறா, இப்படி போறான்னு அவர் வந்து கொண்டாட நினைக்கிறாரு.
அதெல்லாம் total detachment is impossible for human mind. So, அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம attachment எங்க வைக்கணும் the real the atma கிட்ட நம்ம attachment வைக்கணும் when total detachment towards anything is not possible for a human mind போது நம்ம attachment should be towards the atma. So we have to attach ourselves to the real I. So surrender all your attachments to the Brahman. Merits and demerits belong to the ego, never to the Atman. நீங்க கண்ணாடியில நான் உயரமா இருக்கேன், சில கண்ணாடி எனக்கு குண்டா கட்டுது, சில கண்ணாடி எனக்கு ஒல்லியா கட்டுது, என் ஃபேஸ்ல இத்தனை பிம்பிள்ஸ் இருக்கு, என் ஃபேஸ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறது is just belong only to the ego. ஆத்மாக்கு கிடையாது. ஆத்மா is the real அப்பழுக்கற்றது. So the ego comes to suffer the perfect and the imperfect reaction of its own actions. So whatever actions you perform, it only goes to the ego, not to the Atman. So when you get yourself attached to the Atman and when you realize the Atman, then naturally whatever happens with the ego will not affect you. That is where the prarabdham, sanchita karma, agami karma plays. And yogis should be like a lotus leaf. How? Lotus leaf is born in the water and it gets nourishment from the water and it survives in the water and it dies in the water. But does it allow the water to be absorbed? No. So a yogi draws nourishment for his individual existence from the world of objects, but ever remains perfectly detached from his own merits and demerits. Hari Om. Fifth chapter, 11th verse. Kayena manasa buddhya. Kayena manasa buddhya. Kevalayir indriyarapi. Kevalayir indriyarapi. Yogina karma kuruvanti. Yogina karma kuruvanti. Sangam tekkravatma suddhaye. The meaning of the verse: without attachment, karma yogis perform action for the sake of purity with the body, mind, intellect, and sense organs without identification. So we can do three types of action we are mentioning our Guruji. Kayikam, that Vachikam, Kayikam and Manasa. Kayikam is physical personality. To accomplish material pursuit and spiritual pursuit, physical body is very, very important. Both in the materialistic portion and scriptural portion of the Vedas, there are many prayers for healthy and disease-free body. So morning நம்ம அந்த காலத்துல எழுந்து சந்தியாவந்தனம் இப்பயும் பண்றாங்க, சூரிய நமஸ்காரம் இதெல்லாம் நம்ம பாடி ஹெல்த்துக்காக we are doing. And physically if you are not fit அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ப்ரே பண்ணலாம். இப்போ மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல நம்ம போய் விளையாடுறது, அதுக்காக எவ்வளோக்குள்ள உழைக்கிறோமோ அவ்வளோக்குள்ள we are having that பலம் அந்த இதுக்கு. ஆனால் ஃபிசிக்கலாக நம்ம எப்படி பண்ணணுங்கிறது அந்த காலத்துல வேதத்திலையும் சொல்லியிருக்கு, எல்லாத்துலேயும் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம பிசிக்கலா பண்ண முடியும். ஐ திங்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா நம்ம மெடிடேட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட் டுகெதர் we have to sit erect and straight in one place ன்னு அதுக்கு வேணும் physically fit தேவை. ஓகே, அது முடியல அப்படின்னா you can go for next one. வாச்சிகம் அம்சா, வாக் தபஸ், ஸ்பீச் டிசிப்ளின், ஹெல்த் ஆஃப் யுவர் ஸ்பீச் பர்சனாலிட்டி. நம்ம என்ன பண்ணலாம், உங்களால் ஃபிசிக்கலி நாட் ஃபிட் டு சிட் ஆஸ் ஷீ செட், நம்ம ஹெல்த்தியாக உட்கார முடியல, அது பண்ண முடியல, ஒருவேளை நமஸ்காரம் பண்ண முடியல, அதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னா நம்ம வாக்கில் நாம தபஸ் இல்லை பாராயணம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி நம்ம வாக்கினால நம்ம உடம்ப சுத்தம் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் மானச அம்சம்,
all forms of meditation comes under mental conditioning program. So tapas pandrathu, as usual meditation, idellame nama manasa sutham pandradhukaga varudhu. Idla enna kayika karma is extremely important for those who cannot afford vachika karma. And then the next one is manasa. Manasam karma, all types of meditation and all types of upasanas come under manasa karma. Manasa Parayanam, Manasa Japa, Manasa Puja, they all come under mental activity. And then Buddhya, intellectual karma, right, which is in the form of Vichara study. When you are trying to understand the meaning of the Gita, what we are doing now, it is what an action done by the Buddha. So in the Nalume, Namalake Ramba Mukyam for the Karma Yoga. Next. Kayena Manasa Buddhya Indriya Api. With the help of various sense and through all these organs, Karma Yogis perform action. Kevalaihi. Success can lead to arrogance and failure can lead to frustration and disappointment. So when we succeed, we must observe all these actions are possible because of these organs are a gift from the Lord. So இது வந்து நான் பண்ணேன் இல்லாம I did அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதெல்லாம் கடவுளால எனக்கு கொடுத்த ஒரு gift. அதை நான் அவர் மூலியமா என் மூலியமா நான் அதை செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா நம்மள எதுவும் பாதிக்காது. ஈவன் ஃபெயிலியரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம சக்சஸா இருந்தாலும் சரி, it will not affect us. Be humble in success. Without identification, Karma Yogi should perform action. அதேதான் I did இல்லாம எந்த இதுவும் பண்ணாம எல்லாமே கடவுளுடைய கிருபை நினைச்சோம்னா எதுவும் நம்மள பாதிக்காது. சங்கம் தெக்தவா. No anxiety, no tension, no stress regarding future. இப்போ நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிட்டோம்னா ஒன்னு என்னன்னு போயோ நமக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு, இப்பெல்லாம் லோன் வாங்கிட்டோம், இதை எப்படி கட்டுவோம், அந்த மாதிரிலாம் நினைக்கவே வேண்டாம், எல்லாம் நடக்கும். ஸோ எப்படி இந்த மாதிரி நம்ம கர்ம யோகம் பண்ண ஒரு நடுநிலைமை வந்துருச்சுன்னா வில் பேர் இட். அது என்னன்னா ஈஸ்வர அர்ப்பணம், ஈஸ்வர பிரசாதம் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எதையும் ஈக்குவலா இஃப் யூ திங்க், ஸோ நத்திங் வில் அஃபெக்ட் அஸ். ஆத்ம சுத்தயா. ஆல் தீஸ் சாதனாஸ் ஆர் மென்ட் ஃபார் ஆத்ம சுத்தி, மீன்ஸ் சித்த சுத்தி ஆர் மன சுத்தி. We need not purify the Atma. The Atma is ever pure. Already we know. The Atma ke do kadade, it is pure. Here Atma means Antakarna Rupa Atma. Karma yogis practice karma only for Siddha Suddhi. இது வந்து ஞானம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணல, இன்னும் போகணும், நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. Just to purify our mind, we have to do karma yoga through this. Thank you. Hari Om. இன்னும் நிறைய சந்தேகம்லாம் இருக்கு, நான் டைம் இல்லை, நான் கேட்டுக்கிறேன். கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அதுதான். युक्त कर्म फलं त्यागतावा शान्तिमप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारणे फले सक्तो निपत्यते. Swamiji said, this verse is a beautiful and important verse. Why he is saying beautiful and important verse? The two lines shows the different meaning. First is known as Yukta means Karma Yogi. Ayukta means Karmi. There is a difference between Karma Yogi and Karmi. So Karma Yogi and Karmi, both, that is when you do Karma Yoga, then only you will get Jnana Yoga. Both are giving the same palan. Both are giving the peace of mind. Karma Yoga also gives peace of mind. Jnana Yoga also gives peace of mind. But there is a difference between this peace of mind. The first difference is when you do Karma Yoga, that is relative peace of mind. So why the relative peace of mind is necessary? To attain absolute peace of mind, this relative peace of mind is necessary.
So that's why he is saying that is a beautiful verse. And like he is also explains that karma yoga is just like first aid. Jnana yoga is the main treatment. I asked the doctor, is it necessary to do first aid? Then கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணுமா இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் வேணுமா இப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டேன். நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கீழே விட்டு தலையில காயம் டாக்டர் முதல்ல அழுத்தி பிடிச்சு இப்போ சொல்லு துணியை வச்சு நல்லா அழுத்தி பிடிச்சு கொண்டா தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பிகாஸ் த பிளட் வந்து போகாம இருக்கு. தென் மெயின் ஜஸ்ட் லைக் இந்த மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஞான யோகா. த கர்ம யோகா இஸ் ஜஸ்ட் லைக் next yukta means that is karma yogi. கர்ம பலன் தியாக்தாவா அப்படின்னா அவன் கர்ம பலன் செஞ்சு அதாவது he is ignoring that is renouncing அதை படிக்க மறந்துட்டேன். renouncing the result of action. என்ன பலன் வரும்னு அவன் எதிர்பார்க்கல. he is doing அந்த இது போடலைங்க. renouncing the result of action. The disciplined person attains peace. Peace born of the discipline attached to the result due to the impulse of desire. The undisciplined person is totally bound. அதுதான் அங்க சொல்றாங்க. நம்ம வந்து கர்மயோகி செஞ்சாலும் when we are doing karma is renouncing அதாவது பலனை எதிர்பார்க்கல. ஒன்லி ஆட்டிடியூட் என்னத்துக்காக செய்யறோமோ என்ன பலன் வந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்ப்போட செய்யறது வந்து தட் இஸ் நாட் ஏ கர்ம யோகா. அதுதான் சொல்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிலேட்டிவ்க்கும் அப்புறம் அந்த அப்சல்யூட்டுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு பசியா இருக்கிறோம், ஒரு வெளியூருக்கு போயிடுறோம், ரொம்ப பசியா இருக்குன்னா நமக்கு முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்? பசிக்கு சாப்பாடு வேணும். we are searching food எங்க கிடைக்கும்னு we are வந்து அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு மைண்ட். தென் என்ன பண்ணணும்? ஒரு நல்ல இடம் ஹோட்டல்ல இது ஒரு நல்ல இதாக கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் we will have some peace of mind. That peace of mind is known as relative peace of mind. So then பசி அடங்கலாம், சாப்பிடல, நமக்கு என்னாச்சு? ஃபுட் இஸ் அவைலபிள். இப்ப நமக்கு ஃபுட் இருக்கு அப்படின்னு தெரிகிறது, அதுதான் வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். தட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் நாட் அன் அப்சல்யூட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். நீங்க சாப்பிட்டு வயிறு ரொம்பினா தான் அது அப்சல்யூட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். ஜஸ்ட் லைக் கர்மயோகா இஸ் ரிலேட்டிவ் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். இட் இஸ் நாட் ஏ அப்சல்யூட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். கர்மயோகா மட்டும் செஞ்சா போதாது. கர்மயோகா செஞ்சு then you become karma yogi, then you become sannyasi, then you attain jnana, then only you become jnana yoga. அந்த மாதிரி தான் வரணும். அதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்துங்க யுக்தா மீன்ஸ் தட் இஸ் கர்ம யோகி. கர்ம பலன் தியாக்தான்னா அவன் வந்து விட்டுறான். அவன் வந்து அவனுக்கு தெரியுது கர்மயோகி இஸ் ஒன் who uses his past and future intelligently and therefore கர்ம பலன். அதனால அவனுக்கு வந்து அந்த கர்ம பலனை ரினவுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது கர்ம யோகி. பட் கர்ம அயுக்தா மீன்ஸ் கர்ம யோகி கிடையாது. கர்மி ஒன் ஹி இஸ் நாட் நோ தட் இஸ் எப்படி இதை வந்து பாஸ்டும் ஃபியூச்சரும் இது பண்ணணுங்கிறது அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவரு பந்தத்துல போய் சிக்கிக்கிறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், பணம் மட்டும் ஒரு நிம்மதியை கொடுத்துருமானா கொடுக்காது. பணம் தேவை, ஆனா நிம்மதியை கொடுக்காது. எவ்வளவு கேளுங்க, பணம் நிறைய இருக்க நிம்மதி இருக்கான்னு கேளுங்க, நிம்மதி இருக்காது. நிம்மதி இல்லையப்பா. when you get a car you get நிம்மதி. no, you can ride but you cannot get நிம்மதி. the same way you get a air condition. This physical comforts we can satisfy but it is not mentally peaceful. For that we do karma yoga, then jnana yoga. அதான் சொல்றாங்க சாந்தி மனோப்தி நைசியம். யார் கர்ம யோகம் பண்றானோ அவனுக்கு தான் இந்த சாந்திங்கிறது வரும்.
அயுக்தாவுக்கு அவன் காம கருணை கொள்ள சத்தம்னா இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நச்சிகேசவன் சார் அந்த கதையை சொன்னார். நச்சிகேசவன் போய் யம தர்மராஜா கிட்ட என்ன கேட்கிறான், எனக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லி கொடுக்கும் அப்படின்னு. யம தர்மன் என்ன பண்றான், எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பார்க்கறான், உனக்கு ஆத்ம தத்துவத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு வேற இதெல்லாம் சொல்லித்தரேன், அதை பண்ண இதை பண்ணுன்னு சொன்னான். அவன் முடியவே முடியாது, எனக்கு நீ ஆத்ம தத்துவம் சொல்லி கொடுத்தாதான் நான் அந்த இடத்த விட்டு நவருவேன், சாப்பிடுவேன்னு அடம் பிடிக்கேன். அப்பதான் சொல்றாரு அந்த நதிக்கு சேர்ந்த, உனக்கு மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய வாசல் திறந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லுவான் யம தர்மராஜா. அப்படின்னா என்னன்னா, இவன் இந்த ஆத்ம தத்துவம் 2 லைன் ஒரு 3 லைன் சொன்ன உடனேயே அவனுக்கு ஞானம் வந்துடும். அதுதான் அந்த அது நசிகேசான ஆத்ம தத்துவங்கிற அந்த 2 லைன். ஆமா, ஆத்ம தத்துவம் அந்த 2 அதான். அதனாலதான் இந்த கர்மயோகி வந்து பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் இந்த பணம் எல்லாம் எதிர்பார்க்கறதுல, ஒரு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதோ சொல்லி பணத்தை வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அந்த பணம் எந்த பெனிஃபிட்டுக்கு வருதுன்னு அது யூஸ் ஆகாது. அப்ப நம்ம அதையே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம எதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறோம்னு நினைச்சோமோ அது வராது. அப்போ அந்த நோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட், நிம்மதி வேணும், பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும்னா we do karma yoga properly and then you get attain the ஞான யோகா, அப்புறம் ஞான பிரஸ்தி, இந்த மாதிரி வந்து படிப்படியா வந்தாதான் அந்த அல்டிமேட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்குங்கிறது தான் இந்த இதனுடைய எசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வர்ஸ். அண்ட் அர்ஜுனா கிட்ட கிருஷ்ணா சொல்றாரு, யூ டோன்ட் பி எ டு நாட் பி எ கர்மி, பி எ கர்மயோகின்னு சொல்றாரு. அறிவோம் ஆத்மானா என்னன்னு சொல்லி ஆத்மா அவங்க இருந்துச்சு. அது ஆரம்பிக்கும் போதே அவனுக்கு வந்து அந்த நேரம் வந்து அவன் எவன்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணதாங்க போறான். அவங்க அப்பா செய்யற செயல்லாம் பிடிக்கல, அதனால அங்க போய் ஆர்கியூ பண்ண போறான். அப்ப கேட்கும் போது அவனை சாப்பிட சொல்றாங்க, எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஐ வாண்ட் நோ திஸ், ஏன் இப்படி நடக்குது, அதான் ஆத்மாங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஆத்மாங்கிறது எங்க ஆத்மானாத்மாவை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்க, ஆத்மாவை பத்தி. ஏன் நீ வந்து செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சா 4-10 வார்த்தை அதாவது யாகம் செய்வாரு, அந்த யாகத்துல கதையை நான் முடிச்சுட்டு சொல்லிடுறேன். Chapter 13 words. Sarva karmani manasa Sanyaste sukam pashi Navadvare pure dehi Naiva kurvanna karayan Renouncing all actions through knowledge, the self-contained person comfortably remains in the city of 9 gates without doing any action and without instigating anyone. So a sannyasa sarva karmani is one person who has renounced all actions through knowledge, manasa. This vashi, this self-controlled person remains comfortably in the city of 9 gates. Vashi dehi sukam aste. Pure navadware, in the city of 9 gates, without doing any action. Na eva kurvan, na karayam, without instigating anyone. So basically, maybe நம்மளுக்கு பூரா தெரிந்தோ இல்லையோ மற்றவங்க கேட்பாங்க, டெய்லி கோயிலுக்கு போறேன், 9 கேட் சிட்டி என்னன்னு கேக்குறாங்க. அது வரும் அப்போ நமக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ வெளியில இருக்கிறவங்க கேட்பாங்க, நான் டெய்லி கோயிலுக்கு போறேன், 2 நேரம் விளக்கேற்றி வைக்கிறேன், விபூதி குங்குமம் வச்சுக்கிறேன்,
நான் இவ்வளவு சின்சியரா என்னோட பூஜை புனஸ்காரமா பண்றேன். நான் என் கர்ம யோகாவை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு அது கர்மம், அந்த கர்ம யோகம். அவங்க அதை பண்றேன். இதுக்கு மேல நான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுதான் ஞானம் அடையணுமா, லிபரேஷன் கிடைக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. So the answer is yes. You have to do this. So Krishna says, when you come to Jnana Yoga is our choice. But whether to pursue it or not is choiceless. You can postpone it, you cannot avoid it. You can do Karma Yoga for any amount of time. Madam கேட்ட மாதிரி last day of life வரைக்கும் பண்ணலாம். But அந்த ஞான யோகாவை பண்ணித்தான் ஆகணும். We have to enter the next stage. We cannot stop with Karma Yoga. Jnana Yoga is a must. You cannot avoid it. But when you enter it, may differ from person to person. Second, fourth chapter இதுக்கு ரிலேட்டடா சொல்லியிருக்காங்க. தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானி நஸ்தத்வதர்ஷினஹ. May you gain that knowledge by prostration, by service, by proper inquiry. The wise sages will impart that knowledge to you. அதாவது டிசைபிள் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி குரு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சோம். So a Jnana Yoga is a systematic and consistent study of Vedantic scriptures for a length of time under the guidance of a competent guru. ஞான யோகாவை நம்ம தனியாகவும் பண்ண முடியாது. ஒரு குருவோட கான்சென்ட்ரேட்டடா எஃபர்ட் எடுத்து ஒரு length of டைம்க்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும் படிக்கணும். So we have got the competent guru whom we are studying from, sir. We have been lucky to get this. நம்ம கர்ம யோகா எவ்வளவு பண்ணணுமோ தெரியல, ஏதோ ஒரு லக்ல நம்ம இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சு. So what are Vedantic scriptures? Swamiji explain பண்றாரு. Vedantic scriptures அதாவது பல புக் இருக்கும். வெள்ளிக்கிழமை செய்ய வேண்டியது, இது ஏகாதசி விரதம் எப்படி இருக்கணும், இந்த மாதிரி புக்ஸ் இருக்கு. They are called dharmic scriptures. என்ன செய்ய வேண்டிய ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸுக்கான ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கும். They are not Vedantic scriptures. Vedantic scripturesனா என்னன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸை ஆன்சர் பண்ணணும். Who am I? What is this world? Who is God? What is the relationship between me and the world? What is the relationship between me and God? What is the relationship between God and the world? And why are we created? இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்ததுன்னா, அதாவது ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வர பந்த முக்தி, இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குதோ அது வந்து they are called Vedantic scriptures. பகவத் கீதா டெக்ஸ்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. நம்ம ஒரு ஸ்லீப்பிங் ஸ்டேட்ல இருக்கோம். We dream of something. We may dream that we ate something terrible. We may dream that we had a very good day. நம்ம ரொம்ப நல்லா அன்னைக்கு டே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இல்லை நமக்கு ரொம்ப சிக்காகி நம்மளுக்கு வேண்டியவங்களுக்கு எதுவும் தப்பு நடக்கிற மாதிரி கனவு பண்ணும். பட் இட் இஸ் ஆல் அ ஸ்லீப். ட்ரீம் தான் அது. காலையில் எழுந்திரிச்சு அதை மறந்துடுவோம். அது நிஜம் என்னன்னு நமக்கு we know that. That is our life actually. What is going on now is not the truth. இது எல்லாமே மாயா. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு வேணும். இல்லைன்னா நம்ம டெய்லி போய் தூங்க மாட்டோம். We know it is not true. That is why we don't mind going to sleep. Even we like to sleep. Same way we should understand that our daily life need not have so much tension. இதுவும் நிலை இல்லை, இதுவும் மாயைதான். If we understand that, our life will be peaceful. இதுதான் ஞானம். We should try and understand this. So the next thing is, what do we gain by reading scriptures or practicing Jnana Yoga? We discover the true meaning of I, the higher self, or Atma. This is Atma Tattva. That is, higher I is not the body-mind complex or ego. Discovering a superior I, which has got no connection with the inferior ego-related I. We know what is Atma. We know what is body-mind complex. But have we imbibed it?
Are we being able to convert our mind to understand it and implement it in Jnana Yoga? We have to learn to transfer all actions to the body-mind complex and shift in our identification. I'm coming to class, நான் இந்த verse present பண்ண நீங்க clap பண்ணீங்கன்னா நான் பண்ணேன்னு அந்த appreciation நான் எதிர்பார்க்க கூடாது. My body-mind complex has done the work. I have presented. நீங்க அதுக்கு தான் clap பண்றீங்க. It is not me. I have to be able to separate this from my true self. இது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். So a jnani should be able to internally renounce all actions. He can't say, நான் present பண்ண மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. That is my duty, I have to present. That is one part of myself. But the true jnani should be able to renounce all actions internally. And this detachment is gained through knowledge. Externally, he continues to do his actions. He will never give up his work. So, the meaning of the words Manasa Sannyasa is internal renunciation through detachment, not external renunciation. You internally renounce from the benefits or the results of your actions. You don't say, I won't do the work. You have to understand the knowledge that I am not the mortal body is called attainment of immortality. எங்க நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்குதுன்னா I-ங்கிற meaning புரிஞ்சு it is not our body. Once we know that I is the immortal Atma and we learn to accept the body's mortality and the fear of death over. So Sukham Aste. Basically, the greatest fear of a human being could be dying. எல்லாரும் நினைப்போம் நம்ம கஷ்டப்படாம சாகணும்னாலும் நினைப்போம். At least that small and selfish ஏதாவது இருக்கும். But when we realize that our body mind complex, நம்மளோட அகங்காரமோ நம்மளோட ego தான் it is going to face death, but not the Atma. When we realize that, when we are able to say it's okay, whatever happens, it's okay நினைச்சோம்னா we get one relief. ஒரு மனசு light ஆகும். That is called Sukhamaste and this is called enlightenment. And again, day-to-day life, even நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு வரோம், நம்ம இந்த topic இந்த மாதிரி discussion. But for a common man, he'll always have the fear for his family. My children are small. I have to provide for their education. I have to provide for their needs every day. அதனால அவனால அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டென்ஷனா இருப்பான். Whereas when you realize that I have no control over the results of my actions, I can only do my best and enjoy whatever I get ன்னு சொல்லும்போது அந்த டிஃபரன்சியேஷன் அவனால பண்ண முடியுங்கிறப்ப he can start enjoying his day-to-day life. அந்த மனசு ஒரு லைட் ஆகும் and he'll have the peace of mind to enjoy his every activity. Navadware Pure Devi. So the body is actually considered to have 9 orifices. Eyes, ears, nose are pendant are. Mouth is 1, and the organs of excretion 8 and 9. So now the body is considered as a kingdom with 9 gates. 9 dwaram irukku. So Atma is equated to a jnani in this verse. Jnani ellam purinju Atma tattvam purinjavanga is equal to a in word equal in the verse la explain பண்றாங்க. So who has controlled his mind and thoughts and his body-mind complex, he is like the king of the body. உடம்ப ஒரு கிங்டமா எடுத்து அதுக்கு 9 கேட் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. So a jnani becomes a master of his body. நைவ குர்வண்ண காரயன். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் that Atma is akarta nabhokta. It does not act and it does not மற்றவங்க தூண்டியும் விடாது. Does not act, does not have any reaction also. அதே மாதிரி இங்க because Atma is equated to a jnani, jnani is akarta. Jnani doesn't do anything. He does not make anyone else do anything also. அவரு வேலையை செய்யறாரு ஒழிய அந்த தூண்டி விடுறதுங்கிறதும் இருக்காது.
எக்ஸாம்பிள் வந்து லைட் will illuminate. இந்த ரூம்ல லைட் எரியுது. நம்மளுக்கு நல்ல எண்ணம் இருந்தா நம்ம நல்லது செய்யணும். வெளிச்சம் இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணி யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இருக்கிறவனும் இருக்கிறாங்க. அதே வெளிச்சத்துல வந்து திருடுறவனும் இருக்கான், கொலை செய்யறவனும் இருக்கான். லைட் வந்து அதுக்கு காரணம் கிடையாது. வெளிச்சம் இருந்ததுனால நான் திருடினேன், வெளிச்சம் இருந்ததுனாலதான் நான் வந்து நல்லது செஞ்சேன்னு சொல்ல முடியாது. சிமிலர்லி ஆத்மா நம்மளுக்குள்ள இருக்குது. நம்மளோட செயல் வந்து நல்லதா இருக்கட்டும் கெட்டதா இருக்கட்டும், body mind complex or lower higher தான். So Atma is not involved in our actions or the results. So a jnani is well aware of this difference and he is able to remain a master of his body while still performing actions. Hence he is able to live peacefully due to the detachment from the lower eye. हरि ओम। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। Meaning of the verse: the Atma creates neither doership nor objects, nor contact with the results of actions for the people, but Maya operates. In this verse also explain Atma Tattva. Like previous verse, Divya explained, Atma is not doing anything. Prabhuha refers to Atma here. Atma does not produce the Karta, na Karta. And Atma does not produce Karma, na Karmani, na Karma Phala. And also Atma does not produce interaction between Karma Phala, result of actions. So Atma is not responsible for anything. Then who is responsible here? Svabhavastu pravartate. Svabhava means nature, in nature. So the innate nature of the body to be active. We know that our body, it can't escape from doing actions, karmas. So the innate nature of body only doing karmas, and the innate nature of mind, it is to be active, so it do karma. According to the nature of mind, we do our actions. So the mind-body complex do their activities. That is ahamkara. So Atma is only witness. Like in previous verse, Divya said, electricity blesses all gadgets, fan or light or radio, everything. Like that, Atma present in everyone. But according to the inbuilt nature of the gadget, fan rotates, radio produces the audio, light produces the light. Like that, according to the nature of our mind, our ahamkara, our 5 sensory organs, we create our actions. So clearly, Arjuna says here, the Atma Tattvam, Atma is only witness. So on realizing that, what we can do is, we can witness our actions, how we are doing, and realizing ourselves. So that is explanation of this verse, I think. So Atma is only witness. According to the nature of our mind and 5 sensory organs, we are doing actions. So we have to understand that we means when we become the higher I, only when we become the higher I, we can understand our mind and body complex, and we can control over
our actions. That's all. Hari Om. Nitya? Hari Om. Okay, let's see verse 5.15. Na datte kasyachit papam Nādate kaśyachit pāpam na chaiva sukrutam vibhu na chaiva sukrutam vibhu ajñānena vritam jnānam ajñānena vritam jnānam tena muhyanti jantavaha. Okay, the meaning of the verse is the Atma takes neither the papam nor the punyam of anyone. Discrimination is veiled by ignorance, hence the beings are deluded. Next slide. Okay, so we have seen that Atma is not only a karta, it is also a bhokta. So it doesn't take anything on its credit. So it does not just take the papam, it does not take the punyam also to its credit. Kasyachit papam na adite. It means Atma doesn't take any papam done by anyone. Na cha eva sukrutam. Atma does not take any punyam also. So, ajñānena avritam jnanam. So, because of the ignorance of the higher nature, all the jivas are suffering. So, because we don't understand this on the core level, we tend to suffer. We ultimately end up suffering. Jantavaha muhyanti. So, as per Guruji, Jantu, what is meant by Jantu is the one which is subjected to repeated janma. So when we identify ourselves only with the body, we will have punarapi jananam. So what Swamiji says is that if we are ignorant, if we keep ourselves ignorant, then we are just Jantu only. But whereas a person who is enlightened with knowledge, a wise person, is no more a Jantu. So he will not say that I will be subject to birth again. So he will find ways to, like, he will work towards how to get liberated. So we should, what Swamiji says is that either we should identify with the body throughout or disidentify from the body throughout. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காரு சுவாமிஜி. என்னன்னா, இப்போ ஒரு தீஃப் இருக்கான், அவனை வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ட்ல போய் நிறுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்ப வந்து ஜட்ஜ் கிட்ட போயிட்டு, சுவாமிஜி நான் வந்து சாரி ஜட்ஜ் சார், நான் வந்து அதாவது என்னோட பாடி தான் வந்து தப்பு பண்ணுச்சு, என்னோட ஆத்மா கிடையாது, ஆத்மாக்கு வந்து தப்பு சரி எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது என்னோட பிசிக்கல் பாடி மட்டும் தான் தப்பு பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல மட்டும் பாடிலி டிசைடிஃபை பண்ணிக்கிட்டு என்னோட ஆத்மா எந்த தப்பும் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அப்ப வந்து அந்த ஜட்ஜும் வந்து என்ன சொல்ல போறாருன்னா, ஓகே நானும் உங்க ஆத்மாக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க போறது இல்ல, உங்க பாடி கோ த்ரூ பண்ணட்டும், முடிஞ்சா உங்களோட பாடியில இருந்து உங்க ஆத்மாவை வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட்ல இருந்து தனியா பிரிக்கணும்னா பிரிச்சுக்கோங்கன்ற மாதிரி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இப்ப நம்ம பண்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே, ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து நம்மளோட பிசிக்கல் பாடி வச்சு ரிலேட் பண்ணி இது பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி மீன் பண்றாங்க. சோ ஆத்மாக்கு வந்து there is no neither good nor bad. It is apart from all this. So at the body level, karma is there, karma phalam is there. So bodyக்கு வந்து law of karma will function. அதனால பாடி லெவல்ல I have to be dharmic. இத வந்து நம்ம ஆத்மாக்கும் அப்ளிகபிள்ட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. சோ இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த கன்ஃபியூஷன், இந்த இக்னரன்ஸ் தான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எல்லாமே ரீசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தேக அபிமானா இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ். தேக அபிமானம்னா நம்மளோட பாடி மேல இருக்க நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட், பிசிக்கல் பாடி மேல இருக்க நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட். இந்த இக்னரன்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த அட்டாச்மெண்ட் தான் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்க்குமே வந்து ரீசன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே. ஸோ இப்போ கடவுள் வந்து நம்மள வந்து என்ன சொல்றது, நம்மள எல்லாம் படைச்சிருக்காரு. காட் ப்ரொவைட்ஸ் த சோல் வித் த பவர் டு ஆக்ட். ஸோ இப்போ கடவுள் வந்து வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் காட் ஆக்சுவலி. ஸோ தெர் இஸ் அ பரமாத்மா, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல அதுல இருந்து வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட் தான் நம்மளோட ஜீவாத்மா. ஸோ ஹி ஹஸ் ப்ரொவைடட் அஸ் சோல் டு ஆக்ட் அப்பான். ஒன்ஸ் வி ஹவ் பெர்ஃபார்ம்ட் ஆக்ஷன்ஸ், நமக்குன்னு சில பவர்லாம் கொடுத்து நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள எல்லாம் படைச்சிருக்காரு. இப்போ கடவுளோட ஜாப் இதுல என்ன இருக்கு? ஒன்ஸ் வி பெர்ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ், ஹி நோட்ஸ் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ஹி கிவ்ஸ் அஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் அவர் கர்மாஸ். நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அதுக்கேற்ற ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்குறாரு அவரு. ஸோ இப்போ நம்மளோட சோல், நம்மளோட ஆத்மா அப்படிங்கிறது வந்து அகெயின் இஸ் அ டைனி பார்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் இட் பொசஸஸ் ஹிஸ் குவாலிட்டிஸ் டு அ மைனர் எக்ஸ்டென்ட். இப்போ காட் வந்து ஹி இஸ் சுப்ரீம்லி இண்டிபெண்டன்ட். அதே மாதிரி தான் அவர் படைக்கும் போது நம்மளோட சோலும் வந்து இட் வில் பி ஹேவிங் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ நம்மளோட சோலுக்கும் அட்லீஸ்ட் டு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கும். நம்மளோட சென்சஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, நம்ம இன்டெலெக்சுவலா வந்து யோசிக்கிறதுக்கு, நம்மளோட மைண்ட் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி கரெக்டா யூஸ் பண்ணா அதை நம்ம வந்து கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போக முடியும். பட் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காம நம்ம எதுக்காக இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு எதுக்காக இந்த ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருக்காங்க, இதை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம நம்ம வேற ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு பிசிக்கல் பாடி மேல இருக்க அட்டாச்மெண்ட்னால, இல்ல மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா அந்த மெட்டீரியலிஸ்ட் வேர்ல்ட் மேல இருக்க அட்டாச்மெண்ட்ல அந்த டைரக்ஷன்ல தப்பா போனோம் அப்படின்னா we will not end up in liberation. So since God has created us to love him, he has endowed us with free will. இப்ப நம்மளை சுத்தி நடக்கிறதுல வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்னா காட் வந்து ஒரு அம்பையர் மாதிரி தான். ஹி கேன் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன ரன்ஸ் அடிக்கிறோமோ அதுக்கான இதை மட்டும் தான் அவரால் கொடுக்க முடியும். அவர் தன்னிச்சையா நம்ம என்ன பண்றோமோ அதோட இதுதான் அவர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போறாரு. ஸோ அவரா தனியா வந்து எதுவும் நம்மளோட இதுல பண்றதுக்கு இல்லை அப்படிங்கறதுதான், அதுக்காக தான் இந்த இமேஜ் போட்டிருக்கேன். ஸோ த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் ஃப்ரீ வில் ரிசல்ட்ஸ் இன் குட் அண்ட் பேட் டீட்ஸ் அண்ட் வி மஸ்ட் நாட் பிளேம் காட் ஃபார் தெம். ஸோ நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்ததையும் ஏன்டா நமக்கு கடவுள் இந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு யோசிக்கிறதோ, இல்ல வந்து நமக்கு நல்லதா நடந்ததையும் அப்பா ஏதோ நமக்கு கடவுள் கருணை காமிச்சிட்டாருன்னு யோசிக்கிறதோ, இதுல வந்து ரோல் ஆஃப் காட்னு சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு வருது அப்படிங்கிற அந்த அக்செப்டன்ஸ் வேணும். இன் இக்னரன்ஸ் some souls do not even realize that they possess the freedom to choose their actions and hold God responsible for their mistakes. But ஒரு சிலர் வந்து அதான் இந்த நாலேஜ் இல்லாம இக்னோரண்டா இருக்கவங்க வந்துட்டு நம்ம தான் காரணம், நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம சூஸ் பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம தான் அதை சூஸ் பண்றோம், நம்ம தான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணாம நம்ம வந்து காடை வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா ஹோல்ட் பண்றோம் சில நேரங்கள்ல, விச் இஸ் அதான் டியூ டு த இக்னரன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சார் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு சொல்யூஷன் குறை சொல்றதுல என்ன தப்பு நான் கேட்கிறேன். அவருடைய இது தானே கொடுக்குறாரு, அதனால நான் போய் குறை சொல்றோம். ஓகே. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு பார்த்திருக்கோம், கர்ம யோகா, ஞான யோகா. So in karma yoga sadhanas we have something to do. ஞான யோகா சாதனாஸ்ல நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. ஸோ கர்ம யோகாவுக்கும் we require knowledge. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன நாலேஜ் நமக்கு தேவை கர்ம யோகாக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கர்மானா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தெரியணும், அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு. அப்புறம் கர்ம ஃபலானா என்ன, அதை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது. அதான் கடைசி அது நாலேஜ் அபவுட் த ஆட்டிடியூட் வித் விச் வி ஹாவ் டு டூ தி ஆக்ஷன். இந்த நாலேஜ் எல்லாமே கர்ம யோகாக்கு தேவை. இது வரைக்கும் தான் தேவை கர்ம யோகாக்கு. கர்ம யோகாக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் வந்துட்டு ஞான யோகா. அதுதான் வந்து ஆத்ம ஞானம். ஸோ இந்த கர்ம யோகா பண்ணும்போது we will end up in purifying our mind. அதுக்கப்புறம் once we purify our mind we have to gain the knowledge of Atma. ஸோ அந்த knowledge of Atma தான் வந்துட்டு will help us in liberating ourselves. ஸோ இந்த வேர்ஸ்ல what Krishna is trying to say is
And the Vibhuhna Atma. Atma is neither a doer nor a receiver. The Atma is Akarta, Abhokta. Therefore, it is free from Punyam and Papam, and also it is free from Samsara. So, எதனால நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றாருன்னா, so Krishna says all our problems because of the ignorance of this higher nature. இத பத்தியே நமக்கு தெரியாம, இத பத்தின நாலேஜ் இல்லாம அறியாமையில இருக்கிறது தான் நம்மளோட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இந்த கம்மிங் வேர்சஸ் இப்ப இதை எப்படி சால்வ் பண்றது, இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. ஹரி ஓம். शांति शांति शांति।